Check, 1, 2. Hey, hey. Yes, 1, 2. Do you think it'd be better to put it slightly off just because there's the joint here, or I'm just sitting here that it's a bit. There's no legs there, is Oh, it's more, no, there's no legs. It's just the whatever. Yeah, cool. Michelle's pretty happy with it. No worries. Okay. Check, 1, 2. Hey, hey. Yes, 1, 2. Hey, hey, 1, 2. Yes, 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 1, 2. Hey, 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 hey. Yeah, 1, 2. Yeah, yeah, 1, 2. Ooh, 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 ooh. Hey, hey. Check it out, check it out. Hey, 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 hey. Yeah, yeah, hey, 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 hey. Yes, 1, 2, 1, 2. Yeah, yeah, 1, 2. Hey, hey. Check it out, check it out. 1, 2. Hey, yeah, cool. How's that? All good? 1, 2. Yes, 1, 2. Hey, hey. Yes, yeah, yeah.
How you going? Hi, how you going, mate? Good yourself. Yeah, good. Is that all right? Okay, everyone ready? Afghanistan coach, Andy Moles. Very quick piece of housekeeping. Phones off, please, if we could. Please wait if you have a question. Please wait for the microphone to come to you. And let's do, well, I think we're going to do flat out English, aren't we? Yeah, I'm struggling with any other, a little bit of Afrikaans maybe, but that's it. First. Andy, Samula was unfortunate to be barred from bowling as early as his second over. Could you tell us about how he took it and how the rest of the team took it? Because it's not something that happens very often. Sorry, who? Samula, he was barred from bowling in his second over. Yeah, I mean, it's obviously disappointing for him, and he's a bowler that we use to take pace off the ball, but I don't think it had any effect on the outcome of the game. It's something that now we'll have to go back and work on. Over the 7 months I've been here, I've never seen him or heard him being called for running on before, but looking at the TV evidence, he certainly was in the infringing area. So that's maybe just because we're with the better umpires who are more focused and seeing that sort of thing. So, you know, we've got to improve from that, and that's one of the things that we'll go back into practice and perhaps bring him back on the crease, get him through his action a little bit more just to get him off that danger area. But he's fine, you know, we've spoken about it. He's not the first one that's had that unfortunate message from the umpires, and I'm sure it certainly won't be the last. So, Andy, do you think the margin reflects the difference in strength and experience between these two sides? I mean, experience-wise, I think the Bangladesh guys have got far more experience than what we have. We're disappointed with our performance today. That isn't a true reflection of how we play. But in any game of cricket, when you're 3 for 3 in 1.5 overs, not many teams, if any teams, come back from that. We had a couple of good partnerships, but then they didn't go on long enough. But you know, the boys are very proud in their performance, and they know that they haven't given a fair reflection today. And we've got to go to New Zealand at 5 o'clock. We play Sri Lanka in 3 or 4 days, and we've got to pick ourselves up. And we know that we haven't played well. We haven't done the basic things that we normally try and do. So from that point of view, we just have to take it on the chin. Well played, Bangladesh. I thought their bowlers bowled well, and their senior batters did a good job manoeuvring the innings to a stage where they could push on. But we'll take the disappointment over the next 12 hours or so. We'll lick our wounds. We genuinely thought this was a game that we could win tonight. I still believe if we'd have applied ourselves better, then we would have given a better account. But well done to Bangladesh, and they played very well. Andy, you spoke about disappointment, but for the first 30 overs, when they were going at less than 4 and over and 4 wickets down, it looked like whatever game plans were very much working. Yeah, one of the issues we've had in a lot of our cricket, to be fair, is we do well with bat and ball for 35 overs. And it's just that extra 15 overs where we need to work on our concentration levels, work on our disciplines, work on our execution. And it's something we've spoken about regularly. And you're quite right, the first 30 overs, we were very good. We bowled well, we bowled with discipline, we had control, we fielded well, and then 1 or 2 little sloppiness slept in the field, crept into our fielding, and our bowling just wasn't quite as focused as it had been. And then it just got a little bit worse, and they played very well. You know, take nothing away from Bangladesh. They batted well, but we didn't hit the heights that we expect of ourselves. Andy, so that's sort of your outlook on the game is one more of disappointment rather than, I guess, excitement at the guys actually making their debut in the World Cup. I think we've moved past that. You know, we're here to compete in the games of cricket. We've just got great news from the ICC, where ourselves and Ireland have moved up over the next 3 years. We've got an opportunity to play ODIs against. We can try and get other countries to play us, and we're in the shop window here. And as the gentleman just said, for the first 30 overs, we gave a good account of ourselves. We haven't disgraced ourselves, but
that wasn't a true reflection on the work that we do in preparation and the way we play our cricket. What it was tonight is we got lost, and it looked, we just didn't get out the blocks with the bat. Our feet weren't moving. We were just, I don't know, we were in a fog. We just didn't get going, and they bowled very well. Didn't give any freebies up front, and before we knew we were 1, 2, 3 down, and then we're sort of treading water. Andy, what do you put those first 3 wickets, and do you think they'll be all the better for it going forward? I think I generally don't think they were up for the fight right from ball 1. That is a criticism that I'm going to go and talk to the players now. Will we benefit from it? Well, I just want us to be better prepared mentally and better on our feet when they first go in. You know, we're playing against the top players in the world. Bangladesh are not the top side in the world, but they were well disciplined. They bowled with discipline, and their bowler, I thought their seam bowlers bowled particularly well. They bowled good areas, they hit the wicket hard, and they bowled quick enough, 140. But when you're playing players like that, you're not getting any freebies. And the top sides, they'll come in, they'll challenge you from ball 1. Just looked as if we were trying to just expect a couple of overs just to get ourselves going. Well, unfortunately, we paid the price for that. Andy, as far as we know, like the bowling side was like quite well and were a bit of like satisfactory, but the batting didn't win well. So, do you expect, or would we see any major changes in the squad for the batting line in the next matches? And the second question is like, how do you see like the team's performance in like while facing Sri Lanka in coming days? Well, first question, will there be changes? We'll have to look at that with myself and the captain when we look to select the final side for the next game. It's difficult to say that the first 3 didn't were out of form because they just didn't get going. You know, they need to, they know they have a job to fulfil, and that is to see off the new ball and set the game up for our, as you saw tonight, we've got batters that can come in and can hit the ball hard. But they can't come in after 3 overs and do it. You know, we need to set the game up. And your second question? Was how do you see the performance while you're facing Sri Lanka? About Sri Lanka. I mean, Sri Lanka will be a step up. But as I just said, I think that my biggest message is you haven't seen Afghanistan play yet. That was not the discipline that we have put into the side and the players take onto the field. The issue with associate cricket is at times it's inconsistency. Good, we're very good, and I think I said this yesterday, and when we're poor, although we weren't drastically poor today, but we did not hit the average heights. When we have a bad day, we must be average. Up front today, we had a bad day and we were worse than average. That's the challenge I'm trying to get the players. When we have a bad day, we've got to be average. And when we're good, we can be very good. I mean, we had 2 partnerships tonight of 50 that could have gone on and to challenge if we did. But we need to just bat in partnerships for another 5 overs, another 5 overs. So the question was earlier, this is our first World Cup. Yes, it's exciting. And it's a learning curve. And we mustn't forget that either, that we will learn from every fixture. But we have come here to challenge in every game wherever we can. And the boys are disappointed in the dressing room. They thought that they believe, and I agree with them, they have not given a good account of themselves today. So hopefully, come Sri Lanka, they'll do better. And that's, I think I said yesterday, it's like a teacher with children. We have to educate them every day to get better. And you have good days and you have bad days. Hello, sir. This is Safiullah from Radio Free Europe. Here are some concerns that, besides Afghan bowlers have done their job, but here are some concerns. What's your answer to those concerns that Afghan team management doesn't have any good idea or policy for bringing openers? They're changing openers for each games, and this doesn't happen to other teams. What's your answer to this question? And other is, what do you expect from Afghan players in games they have ahead? Well, second question first is we just need to fulfil the roles that each player has been given over the last 5-6 months. So they need to take responsibility. They need to fulfil the plans they've got. Changing the order, we just changed the opening batter because we needed four seamers in the game tonight. So if it hadn't been Usman had been left out of the game, who played some poor shots against India the other day and has not shown a huge amount of form before that, we'd have had to leave out one of the senior players at 3, 4, 5 or 6. So do we leave out one of the senior players? Because we needed 4 seamers. And as it happened,
we needed because the leg spinner was warned off, and Java didn't bowl as well as he had done. If we hadn't have had four seamers, we would have been in even worse trouble. So the biggest problem with Afghan cricket at the moment is we need our balance in our side, and to get four seamers, because we've got three batters that all bowl spin. If one of those top batters bowled seam as well, it'd be easier to get the balance side we have. We're moving forward. We've got a lot of promising young players at home, and it's a cycle that through this programme moving forward, we'll know which holes we've got to put pegs in to fill. And I think if you're honest, if you look at the batting order compared with what's happened before I arrived, it's been far more stable than it's ever been in Afghan. If you go and have a look, I think you come back to me, you'll say, Coach, you're right. But you're going to have a look and then come back to me. Apologies, Coach. Yeah, no problem. We have Bangladesh on the way, so two more questions, please. One here. Andy, most of Afghanistan's cricket has been played on Asian pitches where you can afford to go hard from ball one. In these kind of conditions, do you think you'll have to maybe alter the batting strategy in the first 15 overs and maybe consolidate first with the kind of batting lineup that you've got? There are explosive batsmen lower down the order. There are, but I don't think we had an opportunity to show any sort of batting plan today, because the 3 wickets that fell were through to lack of foot movement. And on the wickets we played here today, I thought this was quite a flat wicket. When we go to Perth against Australia, when we go to New Zealand, the ball's going to do far more than was done here today. I don't think it was the Australian-type wickets that got us out today. The reason we failed today is we weren't proactive in our foot movement. When you lose three runs, we haven't got a chance. We've got people that batting Daniel forced to come in. I mean, number 4 or 5 came in within 3 overs today. So the front three must fulfil the role that they've been selected to do, and everybody else will be able to, just as an opening bowler has his role to do, spinners and first change bowlers. Got a chance for one more question, unless you're all done. Thank you, ladies and gentlemen. Thanks, Okay, cool.
Thanks. Okay, we'll get this on started. Bangladesh man of the match, Mushfiqul Rahim, and we'll be joined by captain very soon. Just a few quick points. Please, phones off again. You've heard it all before. Wait, we'll do English questions first, and then we'll move on. And please wait for the microphone for questions. Let's get started. Mushfiq, the way you ran out the last Afghanistan batsman and the way you guys took the victory lap for the fans at the stadium, how big was this win for you? It's been talking a lot regarding the condition and also the expectation, because as everyone knows that we are coming into the game as being favorites and all the pressure in us to deliver the goods. So I think all the fans coming from all over Australia and also back home, so we need a really good win, and that's had been done. So I think it's not a easy win, but it's a comprehensive win. So that in that case, I think it's really great feeling to that. And also it's a fast game, so everyone a bit nervous. First couple of overs, I thought maybe up to 20-25 overs. So after that, when me and Shakib was batted really well in that middle period, and I think everyone calmed down. So I think the bowlers and also the fielders backed up. So overall it's a great win, and it's a nice feeling. Mushfiqul, was the most pleasing aspect of today's performance how calm you were throughout, both with the bat, when after 30 overs you didn't panic, you kicked on, and with the ball as well. It was a very clinical, calm performance. Was that the most pleasing thing today? Yeah, I think because the guys are learning day by day, and I think in the bigger stage, I think because when I was went to bed, I think there is a Sakib in the other end. So I know that if one of our guys till the 45th over, I think we could score through 50 plus. So that's our plan, and I think the wicket was really good. So we just want to spend time and look for some boundaries and not going for all out shots. So that's the most important. And I think we're scoring from the both ends, like Sakib is hitting boundaries and myself also. So it's really very easy. Whenever I got a chance to bat against with him, so it's really great feeling. So I think in that case, as you said, the bowling performance was also calm and pleasant. So it's nice to see that. Mushfiq, you had a very quick ending towards your innings today, hit out very well, but the start of the innings was quite a bit slow, a very patient knock. Will you have to tailor a change of tactics for Australia, because they do have a very high strike rate? Yeah, obviously. I think it's all, as I said, it's a fast game, and some of the guys are a bit nervous, but still I think credit goes to all the opening batsmen also, because if you lose a couple of early wickets, maybe that could damage ourselves, because we have a couple of good batsmen in the middle order and late middle order, and we're playing with 8 batsmen, so we know that we can catch up in the, as I said, to play against the bigger teams in this strike rate. We can see some of the matches almost scoring 300 plus runs in all the matches, so hopefully we will take that out. And the wicket wasn't that easy in the later part, because that's coming slower and slower and down. So I think it's in our mind that whenever the partnership were going, me and Sakib, and we just thought that if we can stay as long as, I think everything will take care of it. So we just did that. Mushfiq, there was a lot of talk about this match because Bangladesh lost to Afghanistan before, and he was the captain in Fatullah. And winning the Man of the Match trophy and leading from the front, that gives us special feelings. I mean, it must have been very hard that day in Fatullah. Yeah, obviously. As I said, you can see by that run out. So it's really a pleasing thing. And as you said, being a captain, we lost that match against them. And it's a big pressure match for us, and also the first match for the World Cup. So we needed a badly win, because in this tour, we haven't won any of our practice matches. So that's some of the... We have a target, so I think it's a great feeling, and hopefully we can continue the momentum in the future games. Okay, Mushfiq, the crowd was cheering at your batting. Do you think you can perform the same in Australian and Sri Lankan with the Sri Lankan teams? I think obviously if we can do the right things well, I think we have that potential to go some of the good matches also. So I think we are looking forward to that challenge against Australia and Sri Lanka and England, also other teams in our group. So I think that this confidence will boost up us, and I think there's a lot of areas where we need to work on, because they will be difficult to beat on. So, but I think the belief is there in the group. So hopefully we just need to click in on that day in the 3 departments. That's all we need. Okay, we'll take the last 2 questions in English. Are you confident, Mushi, that
I guess, repeat this performance and get another win over Australia like you did about 10 years ago? I think everyone talks about they're probably the number one team at the moment, the way they are playing. So it's going to be easy, but it's not going to be impossible either, because in one day game, anyone can win in every day. So like Ireland did against West Indies, it's not an easy chase. Did it with 40 balls remaining. So anyone can win in this game, and obviously going to that match, everyone will thought that Australia is going to win easily. So hopefully we have something to prove that, and all the boys have really geared up for that match, and I think inshallah we will play our level best to do well. Afghanistan players said a lot of things before this match, saying that Bangladesh should be under pressure, and sometimes mentioned the match in Fotullah. Do you think these kind of words give Bangladesh team an extra motivation to do well? Probably, but the thing is there will be pressure, and I think there is a couple of senior guys and also a couple of guys who really talk about this, and the pressure, we just need to cope that, and we need to come, and we need to deliver this. So I think today it was Sakib and my day. Hopefully the next day there will be someone else, and if we have the chance, I will do repeat it that same inning. So I think we are as a group, we are doing really well. So hopefully that should be our plan to do as a group well. মুশফিক, নবী গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেছিল যে তারা ফেভারিট হিসেবে এই ম্যাচটা খেলবে, তো সেক্ষেত্রে আপনার কি আজকে জবাবটা দেওয়া হলো যে ফেভারিট হিসেবে খেলছে? বা এটা আসলে তাদের বিষয়, তারা কিভাবে বলতে চায়, কারণ সবাই আসলে কথাই যেভাবে বলে সেভাবে যদি পারফরমেন্স না করতে পারে, এটা আসলে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আসলে এটা মিনিংলেস হয়। সো আমার মনে হয় যেহেতু তারা এমন একটা টিম, কারণ আমাদের সাথে হারলে কিন্তু ওদের খুব একটা বেশি যায় আসবে না, বা জিতলে হয়তো বা অনেক ভালো হবে। সো তাদের কিন্তু হারানোর কিছু নেই। সো সেই থেকে বলবো যে হ্যাঁ, হয়তো বা তারা যেটা ভেবেছিল সেটাই সেভাবে তারা পারফরমেন্স করতে পারে না, বাট টু বি অনেস্ট আমাদেরও অবভিয়াসলি সব প্রেশার, যেটা আমি বারবার বলছি যে আমাদেরই ছিল। সো আমরা সেটা রিয়েলাইজ করেছি এবং আমরা সেটা চেষ্টা করেছি যেন ওই আন্ডার প্রেশার জন্য আমরা কাম থেকে আমরা যেন ডেলিভার করতে পারি, কারণ এখন ওই সব দিন চলে গেছে যে প্রেশার থাকলে আমরা খারাপ খেলবো। সো এখন চেষ্টা করছি যে প্রেশারটা থাকবেই, সো ওটা যেন আমরা কোপ করে আমরা যেন ইনশাল্লাহ কাউন্টার অ্যাটাক করতে পারি। সো আমরা সেটাই করেছি। সো আল্লাহর রহমতে সব কিছু ঠিক হয়েছে। অনেক কথা ছিল যে আফগানিস্তান একটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াবে বাংলাদেশের জন্য, তো যখন ব্যাট হাতে মাঠে নামলেন তখন আপনার কি কিরকম মনে হচ্ছিল যে আপনি উইন করতে পারবেন, এরকম একটা আপনাদের ধারণা ছিল? হ্যাঁ, স্পেশালি ধারণা তো অবশ্যই থাকে, বাট তারপরে আপনার উইনটা কিন্তু এট এন্ড অফ দ্য ডে থাকে, আসে আর কি। সো তার আগে প্রসেসগুলো যেগুলো ঠিক করতে হয়, সো আমাদের টার্গেট যেভাবে ছিল আর্লি অন হয়তো বা সেভাবে মোটামুটি ঠিকই চলছিল, বাট যখন আমি আর সাকিব যখন ব্যাটিং করি তখন আমাদের রানের দরকার ছিল, একটা পার্টনারশিপের দরকার ছিল। সো ওভারঅল আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী আমরা খেলেছি এবং আমরা আল্লাহর রহমতে সাকসেস হয়েছি। আর অবভিয়াসলি প্ল্যানটা থাকে কিছু হয়তো বা আউটস্ট্যান্ডিং কিছু পারফরমেন্স লাগে, যেটা কিনা সাকিব আমাদের পার্টনারশিপটাই করে দিয়েছে। সো হোপফুলি নেক্সটে যদি এরকম সুযোগ থাকে ইনশাল্লাহ আমরা সেভাবে আবার কন্ট্রিবিউট করবো। মুশফিক, টপ অর্ডার ব্যাটিং এবং এটা নিয়ে একটু বলবেন যে টপ অর্ডার ক্লাব করছে বেশ কিছুদিন ধরেই এই টুর্নামেন্টে। আরেকটা বিষয় জানতে চাই, সেটা হলো মাশরাফির আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং সম্পর্কে একটু বলবেন। টপ অর্ডার স্বাভাবিক, এখন টপ অর্ডার যে সবাই রান করে তাহলে আমরাও তো আসলে রান করার সুযোগ পাবো না। তো মাঝে মাঝে হয়তো বা তারা একটু খারাপ খেললে আসলে আমাদের সুযোগ আসে, বাট আমার মনে হয় না আজকে কিন্তু যারা উপরে ছিল সবাই মানে অ্যাটলিস্ট সবাই সেট হয়ে কিন্তু আউট হয়েছে। সো এটা একটা হয়তো বা আমাদের একটা দিক চিন্তা থাকবে যে অ্যাটলিস্ট তারা যেন বড় ইনিংস খেলতে পারে। বাট সবাই কিন্তু ভালো লেগেছে, বিজয় বলেন, তামিম বলেন, সৌম্য বলেন, রিয়াদ ভাই, সবাই কিন্তু মিড 20s একটা স্কোর করেছে। তো তারাও এখন মোটামুটি ভালোই টাচে আছে। তো আশা করবো তারা যেন একটা বিগ ইনিংস খেলে। আর মাশরাফি ভাই তো অবভিয়াসলি আসলে বলার কিছুই নেই, কারণ উনি সবসময় এই জবটা করে থাকেন এবং আমরা ওনার কাছ থেকে এটা এক্সপেক্ট করি। তো আশা করবো তিনি সুস্থ থাকবেন এবং ইনশাল্লাহ এরকম পারফরমেন্স করবেন। মুশফিক ভাই, মানে আজকে আপনার এবং সাকিবের ইনিংসটা মানে অভিজ্ঞতা কতটা কাজে দেয় এইসব ক্ষেত্রে? মানে স্কিল তো সবাই ইয়ে করে কম বেশি, বাট অভিজ্ঞতা কতটা কাজে দেয় আপনাদের? না, তা তো অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্স একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর। যেরকম আজকে নর্মালি স্কিল তো থাকতে হয়, বাট তারপরও এরকম সিচুয়েশনের আগে অনেকবারই খেলেছে। তো দেখা যেত যে এরকম সিচুয়েশনে প্যানিক হয়ে অত বেশি রান করতে গিয়ে হয়তো বা 280 বা 90 আমরা হয়তো মারতে গিয়ে আউট হয়ে যেতাম, তখন হয়তো 210 বা 20 হয়ে আমরা অল আউট হয়ে যেতাম। তো সেই থেকে বলবো যে সাকিব, আমরা দুইজনের কথা বলছিলাম, যখন আমি মারছিলাম তখন ও ইজি খেলছিল, আবার ও যখন মারছিল তখন আমি ওকে স্ট্রাইক দিচ্ছিলাম। সো এই কথাগুলো আমরা সবসময় বলছিলাম এবং আমরা সেই জন্যই রিয়েলাইজ করতে পেরেছি যে এই উইকেটে আপনার অল আউট যখনই খেলবেন তখন হয়তো উইকেট পড়ার চান্স থাকবে। সো একটা বাউন্ডারি হয়ে গেলে নেক্সট যেন আমরা 2-3টা সিঙ্গেল নিই, তাহলে হয়তো 8-9 রান আসবে। সো এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমরা শেয়ার করেছি এবং আল্লাহর রহমতে লাকি যে আমরা আজকে সেটার ক্যাপেবল হয়েছে, আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছি।
মুশফিক আপনার কি এরকম মনে হয় যে আমাদের সেরা ব্যাটসম্যানরা একটু নিচের দিকে আসে? আপনি যেটা বলছিলেন যে টপ অর্ডার রান করলে আপনারা রান করার সুযোগ পাবেন না, কিন্তু এরকম কি মানে আপনার কি মনে হয় কখনো যে আমাদের 5, 6, 7 এইসব জায়গার ব্যাটসম্যানরা আরও বেশি সুযোগ পাওয়া উচিত কন্ট্রিবিউট করার জন্য? ওয়ানডেতে সাধারণত এরকম হয়। হ্যাঁ, এটা একটা গুড পয়েন্ট, কারণ স্বাভাবিক আপনার ভালো প্লেয়াররা বা যারা কন্ট্রিবিউট ম্যাক্সিমাম করে হয়তো বা এক্সপিরিয়েন্স বা যেটা বললেন যে হয়তো বা তারা ওয়ানডেতে ম্যাক্সিমাম ওভার যাতে খেলে সো দ্যাট তারা যেন বেস্টটা খেলতে পারে। বাট হয়তো বা আমাদের টিম ম্যানেজমেন্টের প্ল্যানটা অন্যরকম, বাট এটাও যে এই ম্যাচের জন্যই হয়েছে এমন না, হয়তো বা সামনের দিকে হয়তো চেঞ্জ হতে পারে। কারণ আমাদের জিম্বাবুয়ের সাথে আমরা খেয়াল করে দেখেছেন যে আমরা 6 খেললে অনেক সময় আমরা 3 বা সাকিবও কিন্তু 3-4 খেলেছে। তো আমাদের ওইভাবে প্ল্যান আছে, তো আশা করছি যে ম্যাচ কন্ডিশনে সিচুয়েশনে যেটা যেভাবে কোপ হবে এবং সেভাবে যাবে। আর আশা করবো যেন ইনশাল্লাহ এইভাবে ধারাবাহিক পারফরমেন্স থাকে সবার। থ্যাংকস। Mashfi, people have spoken before this game of how it was a learning curve for Afghanistan in their first World Cup. But even for your boys, I mean, you haven't played a one-day international in Australia since 2008. So it's pretty much strange conditions and a learning curve for you as well, isn't it? I mean, are you pleased with the way you coped today? First of all, I think Afghanistan is very good team that they're playing their first World Cup, but still we respect them before the match, and obviously that sort of wicket we haven't played much, but this wicket is shoot us. So once we look the wicket, we hope that we had a good start and we have win this match. Mushraf, a very great opening spell today. Do you think a performance like that will be enough to trouble the Australians at the Gabba? So it's difficult to say right now, but if we can bowl like that, definitely good ball is always good. Doesn't matter. We hopefully will do whatever we have done today as a bowling unit. Hopefully we have to do it again and again. Mashrafi, what was the reason behind picking up 8 batsmen against Afghanistan? Maybe that the first practice match we couldn't score a lot, so just make sure that we have extra batsmen because Riyadh can bowl and also Shomo is there, so we can afford with that. That's why. Mashrafi, it seems when you do good in bowling, team gets more motivated. It's more motivated like anything. So how you see this? I mean that when you start well, you do good, then other players get more motivated. So what is the mystery behind it? No, it is very important. It doesn't matter I start good or who start or Rubel or Taskin. It is important for us that whenever someone come and bowl, he have to bowl well. And once bowling also some kind of partnership. If we can bowl from both end, put some pressure in, so wicket will come. So it doesn't matter who is bowling and who is putting pressure. I think everyone job is to bowl well. Mashrafi, this match showed that how important pace bowling could be in this World Cup, and you as the senior most bowler in the side, what lesson would you have learned from this, and what will you be telling your bowlers for the rest of the games? What exactly is the length to bowl in Australia and how it will work? See, as I said before that we haven't played much that sort of wicket. So it was important after we come here for the practice that pick the right length, and we have some good quicks like Rubel can bowl 140, Taskin can bowl 140. So if they can bowl with that pace in the right areas, there's always can effect. So luckily they. So hopefully rest of the match they'll do the same thing. I think as much as can to make played batsmen. If batsmen go for what to push, so it is the right length, I think.
Just my one question that you play with Afghanistan. So do you think with Australia and next Sri Lanka, you're going to do the same thing or you're going to change or what's your plan? Team or what? The team-wise or batting or bowling line or anything? So we have to look out the wicket first, and whatever we do, we cannot tell right now. So we have a chat after looking the wicket. So hopefully, whatever we do, it will help us. And if luck is with us, then we'll do good performance in the next few matches. You were bowling about 145. There were some deliveries about 145 kilometres an hour. Me? No, there were some people in the team bowling 145. I think you were about 141 too, maybe sometimes. I'm not sure. Yeah, it was a long way ago. Was the goal to come to Australia and bowl slightly quicker because it are very fast pitches, and you're going to the Gabba next week, which is traditionally one of Australia's quickest pitches? Yes, see, I never believe that if you bowl fast, yes, if you bowl fast there and if you put the right areas, then might effective. If you bowl fast, if you can't bowl in the right areas, does not effect. So I think that our two guys can bowl 145. If they, as I said before, that if they can bowl in the right area, doesn't matter who the batsman, ball will do the rest, I think. Yeah, Gabba, we heard that. We haven't played in Gabba, but we heard that is one of the quickest wicket in Australia. So hopefully we'll do well, and yes, we are looking forward it. মাশরাফি, আমার দুইটা প্রশ্ন। প্রথমটা খুব ভালো, পরেরটা একটু খারাপ। প্রথমটা হলো যে এখানে আসার পরে প্র্যাকটিস ম্যাচ থেকে শুরু করে দেখিনি, যেটা শুনেছি প্লাস এই ম্যাচে মনে হচ্ছে আপনি ব্যাক টু ইউর বেস্ট। মানে আপনি মনে হয় যে অনেকটা দিন পরে আপনার যেহেতু আসা যাওয়ার মধ্যে থাকেন, অনেক দিন পরে টানা এরকম ভালো বল করছেন আপনি, এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফর্ম আপনার জীবনের। এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে মমিনুলকে 9 নম্বরে খেলানোর একটু ব্যাখ্যাটা যাচ্ছে। একটা হচ্ছে যে নজর দেন না প্লিজ, ঠিক আছে? ভালো সময়টাকে ভয় পাই খুব। এনিওয়ে, আল্লাহর অশেষ রহমত যে বলছে, এবং আমার বিশ্বাস যে এটা খুবই প্রয়োজন এই মুহূর্তে। সব সময় প্রয়োজন ছিল, এখনো অনেক প্রয়োজন, কারণ যে সিনিয়র বোলার ধরেন যারা আছে তারা জোরে করতে পারে, কিন্তু তাদের সাথে একভাবে বোলিং করে যাওয়া একটা ব্যাপার। তো লাকিলি থিংস ইজ গোয়িং উইথ মি। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে মমিনুল আসলে প্রথম থেকেই প্যাট পড়েছিল, আর মমিনুল আসলে যদি উইকেট বেশি ক্লপস করতে হয় তো মমিনুলকে আমরা ফ্লেক্সিবল রাখতে চেয়েছি, এবং মমিনুল আমার বিশ্বাস যে 7-8 ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ ওই সময় বাউন্ডারি এমনি লাইন অনেক বড় ছিল, যে ও যে শর্টস খেলতে পারতো সেরকম না, কিন্তু অনেক গ্যাপ থাকতো, ও গ্যাপে গ্যাপে খেলতে পারবে। কারণ আমাদের এরকম একটা ব্যাটসম্যান আসলে দরকার ছিল 7-8, যে ওই সময় যদি একজন অ্যাটাকিং ব্যাটসম্যান থাকে, যে মুশফিক বা সাকিব, তো ওইখানে যে ও স্ট্রাইক রোটেট করতে পারে। তো যখন আসলে 3 ওভার ছিল তখন আমি নেমেছি, আজকে ওর হয়তো প্রয়োজন ছিল না, তবে ও ফ্লেক্সিবলই ছিল বেসিক্যালি। ব্যাটিং অর্ডার সবাই মিলেই ঠিক করা হয় আসলে, তবে কিছু জিনিস তো থাকে আগের থেকেই সেট করা। তো মমিনুল আসলে সাথেই ঠিক ছিল, আনলেস আনটিল যদি ব্যাটিং ক্লপস না হয়তো মমিনুল সাথেই ব্যাটিং করতো, এটা আগে থেকেই ঠিক ছিল এবং মমিনুল সেটা জানতোই। ম্যাচ মানে এমন পারফরমেন্সের পরে কি মানে নেক্সট ম্যাচগুলো নিয়ে বিং ক্যাপ্টেন কি মানে প্রত্যাশাটা কি আরেকটু বেড়ে গেল দলের কাছে? না, আমরা আসলে এক্সাইটেড না একেবারেই, কারণ যেটা হয়েছে এটা সবার মনেই আসলে ডাউট ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, হয়তো আমি অস্বীকার করবো না যে আমাদের মনে হচ্ছিল কিনা ভালো না খেলতে পারলে অবশ্যই হারতে পারতাম। তো এই ম্যাচ জেতার পরে অবশ্যই এক্সাইটেড হওয়ার কিছু নাই, আমাদের আরও ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ আসছে। তো ফুলি সবাই সুস্থ থাকবে, সবাই নিজেদেরকে আবার রেডি করবে নেক্সট ম্যাচের জন্য, যদিও নেক্সট ম্যাচের জন্য অত সময় নেই। সুতরাং আমার বিশ্বাস সবাই এখন আরও বেশি ফোকাস করবে। আপনি গত আয়ারল্যান্ডের সাথে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে হারার পরে আপনি একটু অসন্তোষ ছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন অসন্তোষ ব্যাটিং লাইন এবং বোলিংদের নিয়ে। তা আপনি আজকের পারফরমেন্সে কতটা আশাবাদী, এবং আপনারা এই ধারাবাহিকতা কি ধরে রাখতে পারবেন? আমরা অনেক সময় দেখি যে বাংলাদেশ দলের খেলার ধারাবাহিকতা থাকে না, ছন্দ পতন ঘটে। তা আপনি কি মনে করেন যে আগামী খেলাগুলোতে এই ধারাবাহিকতা থাকবে আজকের খেলার?
প্রথম বলবো যে আগের ম্যাচে আমি আসলে বলেছিলাম, কারণ আমি শিওর ছিলাম যে ছেলেরা আসলে ম্যাচটা যেভাবে খেলতে চেয়েছে হয়নি, কারণ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে সবসময় ইন্টেন্স অন্যরকম থাকে, একটু প্রেশারও থাকে, প্রেশারটা কখনো কখনো ভালো, তো প্র্যাকটিস ম্যাচে আসলে প্রেশারগুলো কখনো থাকে না, তো এই জন্য হয়তো বা ছেলেরা একটু রিল্যাক্স থাকলেও থাকতে পারে এই জন্য। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কনসিস্টেন্সি পারফর্ম করা অবশ্যই খুব প্রয়োজন এই ধরনের টুর্নামেন্টে এসে। তো হোপফুলি আমরা যখন শুরুটা ভালো করেছি সবার কনফিডেন্স লেভেল ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ, এবং সবাই যার যার কাজ ঠিকমতো করবে। আর সামনে আরও বড় ম্যাচ আছে, সবাই জানে, নিজেদেরকে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করতে হবে, ম্যাচ ইন্টেন্সিটিগুলো ঠিক রাখতে হবে, তো আশা করি সব ঠিক থাকবে ইনশাল্লাহ। মাশরাফি, কন্ডিশন নিয়ে অনেক বেশি কথা হয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে, ঢাকা থেকে আপনি শুনতে শুনতে হয়তো বোরিং হয়েছেন, তো ফার্স্ট ম্যাচ যাওয়ার পর কি আপনার কি মনে হয়েছে যে কন্ডিশন কোপ করার মতো এখানে, এবং বাদবাকি ম্যাচগুলিতে আপনারা বেশ মানিয়ে খেলতে পারবেন? না, আসলে আগেও যেটা বললাম, ধরুন আমরা এই কন্ডিশনে অত খেলি না, অনেক টিম আছে যারা প্রতিনিয়ত খেলে, তারাও কিন্তু এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যে অ্যাডাপ্ট করা খুব কঠিন হয়ে যায়, কারণ এক একটা উইকেট এক এক রকম। আমরা আগেই জানতাম যে ক্যানবেরা উইকেটে রান হয়, তো আমরা আসলে যখন 267 করেছি, তারপর আমরা বোলাররা চিন্তা করেছি যে এটা গুড এনাফ হয়তো বা না, সেই চিন্তা করে আমরা আরও 20-25 রান লেস করে ওইভাবে বোলিং করার চেষ্টা করেছি। তো আবার ধরেন গ্যাবার উইকেটে কিন্তু পেস বাউন্স থাকবে, তো ডিফারেন্ট উইকেট আসলে। তো সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা, যে আমরা ধরেন এই উইকেটে আসলে কখনো খেলিনি, তো প্র্যাকটিসে যখন করেছি আমরা তখন চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ ফ্যাসিলিটিসটা নেওয়ার এবং অ্যাডাপ্ট করার, এবং আমার বিশ্বাস যে এখন সবাই খুব ভালো বুঝতে পেরেছে যে কোন উইকেটে, এই ধরনের উইকেটে কিভাবে ব্যাটিং করতে হবে। তো আমার বিশ্বাস যে আমরা ইনশাল্লাহ পারবো। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার উইকেটটা, আসলে এন্ড অফ দ্য ডেতে উইকেটটা যতই আমি চিন্তা করবো, এটা মেন্টাল প্রেশার একটা, তো আমার মনে হয় না যে এই ধরনের আননেসেসারি প্রেশার নেওয়ার দরকার আছে যে উইকেট নিয়ে এত চিন্তা করা। এন্ড অফ দ্য ডেতে গুড বল অলওয়েজ গুড বল, ব্যাড বল ব্যাড বল। মাসির ভাই, আজ মানে এখানে তো রিভিউ থাকে একটা, তো এই ব্যাপারটা মানে কিভাবে আপনারা মানে ঠিক করেন যে কে সিদ্ধান্ত নিবে কিংবা কি ব্যাপার, এই ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয় কিনা টিমের ভিতরে? আর একটা হচ্ছে নতুনরা কে কেমন খেললো, যদি একটু বলতেন দু একজন। আসলে রিভিউর ব্যাপারটা তো পার্টিকুলার ব্যাটসম্যানের উপর ডিপেন্ড করে, কারণ ওর যখন লাগে নন স্ট্রাইক ব্যাটসম্যানের সাথে আলোচনা করেই ও ডিসিশন নেবে, বাইরে থেকে 10 সেকেন্ডের ভেতরে তো এটা দেখে বা কোনো কিছু ওই সুযোগ নাই। তো ওই পার্টিকুলার ব্যাটসম্যান যখন আউট হয়, আউট দিয়ে দেয় আম্পায়ার, তখন ওই নন স্ট্রাইক ব্যাটসম্যানের সাথে আলাপ করে নেওয়াটাই বেটার আমি মনে করি। জানে আরেকটা প্রশ্ন, সৌম্য সরকারের কথা আলাদা করে বলবো। আসলে ও যখন ব্যাটিংয়ে গেছে তখন কিন্তু প্রেশার ছিল, আমার ওকে খুব দেখে ভালো লেগেছে যে ও পজিটিভ ব্যাটিং করার চেষ্টা করেছে। আমি আগেও বলেছিলাম যে ও সবসময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করে। আজকে হয়তো বা স্কোরটা বড় করতে পারেনি আনফর্চুনেটলি, কিন্তু ওর ব্যাটিং ইন্টেন্সিটিটা আমার খুব ভালো লেগেছে, আমার না সবারই মনে হয় ভালো লেগেছে। আর তাসকিনও ভালো বল করেছে, আর যারা ছিল তারা তো কম বেশি খেলেছে। রুম্মানও একেবারেই নতুন, অত সুযোগ পায়নি যদিও, বাট তারপরেও আমার মনে হয় যে কেবল তো শুরু, আগে আরো বড় বড় ম্যাচ আছে। আশা করি যে তারা এই আজকে যে কনফিডেন্সটা গ্রো করেছে এটা কাজে লাগাবে। আসলে মুশফিক বলে গেল যে এই উইকেটটা আমাদের ঠিক ওই ওদের কোচও বলছে এটা একটু ঠিক অস্ট্রেলিয়ান উইকেট না, মুশফিকও বললে আমাদের একটু স্যুট করছে। সেটা কি আসলে উইকেটটা একটু বলবেন যে আসলে উইকেটটা অস্ট্রেলিয়া যেটা বলতে কন্ডিশন নিয়ে যেটা আমরা বারবার বলছি হার্ড বাউন্সি, ঠিক সেরকম উইকেট তো ছিল না। না, এটা অবশ্যই আমি বলবো, কারণ আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে উইকেটটা দেখার পরে আমরা বেশ কনফিডেন্ট ছিলাম যে এটা আমাদেরকে হয়তো বা শুট করবে, এবং লাকিলি আমরা একটা ভালো স্কোর করতে পেরেছি। বাট একটা রিস্ক কিন্তু ছিল, আমরা কিন্তু সবসময় এই ধরনের উইকেটে 2টা লেফট আর্ম নিয়ে খেলি, কিন্তু আমরা স্টিল বাউন্সের কথা চিন্তা করে যে এখানে উইকেট এতটা চেঞ্জ হয় না সাধারণত। আমাদের মতো উইকেট হলো আমাদের উইকেট পরে যে বল নামে ঘোরে স্লো হয়, এখানে কিন্তু ওই জিনিসটা হয় না। তো ওই জন্য আমরা লেফট আর্ম একটা কম নিয়ে খেলেছিলাম, বাট ওইখানে রিস্কটা সবসময় ছিল। বাট যেটা বলবো যে উইকেটটা যেভাবে দরকার ছিল বোলিং করা, আমরা সবাই সেভাবে করতে পেরেছি। ইভেন তাসকিন আসার পরও সে খুব ভালো জায়গায় বল করেছে উইথ পেস। তো এই জিনিসগুলো আসলে খুব ভালো ছিল। হোপফুলি যে এই জিনিসগুলো আবার কন্টিনিউ করব ইনশাআল্লাহ।